Hello everybody. سلام به همگی. امشبم لایو هستیم. گفتیم یه داستانی رو با هم بخونیم. So I'm waiting for you guys to join this live. سلام. Welcome to another live. به یک لایو دیگه خوش اومدین. So what we are going to do tonight, I'm gonna read a story. میخوام بهتون یک داستانی رو بخونم. I want to actually tell you a story. A very famous, popular story. که انشالله که خوشتون بیاد. من خودم خیلی دوست دارم این داستانا رو. It's like a parable. یه جور حالت حکایت میمونه. And after I tell you the story, بعد از که داستان رو بهتون میگم, so you will understand what the point of this story is. point این داستان رو میگیریم. So how is everything? How have you been? حالتون چطوره؟ نشستیم اینجا یه ذره با هم خوشابش کنیم و we want to read a book. میخوایم کتاب با هم بخونیم. البته دو تا داستان خیلی بانمک دارم. I have two, like I can say, the funniest stories ever. Not the funny actually. بانمکن. باحالن داستانای امشبمون. یکیشو فکر می‌کنم خیلیاتون شنیدین. It's about Gandhi. You know Gandhi? Gandhi رو میشناسین؟ It's Gandhi's story and his shoes. Gandhi و کفشاش. I think everyone, like, some of you may have heard this story because it's a very famous and popular story. بعضیاتون فکر کنم این داستان رو شنیدین. خیلی داستانیه که خیلی ها شنیدن. ولی خیلی توش حکایت قشنگی داره. So, let's start. شروع کنیم که با هم بخونیمش. این داستان, as I said, this story, or let's say parable, بگیم این حکایت, این داستان, باشه کامنتارم حالا یکم بریم جلوتر میبندم. در مورد گاندی and his shoes هست. گاندی و که در واقع کفشاش. داستان رو من حالا دونه دونه میخونم با هم, براتون معنی میکنم, ساختارش رو میگم, بعد داستان یه بار از اول تا آخر انگلیسیش رو میخونم. So, what I'm going to do now is to turn off. Okay, so I'm going to turn the comments off. یک کامنتار رو میبندم. So that you're not going to get distracted. میخوایم با هم داستان بخونیم. So, comments off. شروع میکنم. میگه که As Gandhi stepped aboard a train one day, one of his shoes slipped off and landed on the track. میگه که موقعی که گاندی میخواست سوار ترین بشه, as Gandhi stepped aboard the train, یعنی این قدم رو برداشت به سمت ترین, یعنی واردش بشه, یه روزی, one day, one of his shoes, یکی از کفشاش, slipped off and landed on the track. از پاش همچین لیز خورد, افتاد روی ترک همین منظورم ریلوی قطاره. He was unable to retrieve it as the train was moving. نمیتونست بگیرتش, بره برداره, because the train was moving. قطار داشت حرکت میکرد. To the amazement of his companions, Gandhi calmly took off his other shoe and threw it back along the track to land close to the first. میگه که تمام اون چی میگن کامپنینش, اون کسایی که باهاش بودن, همچون سورپرایز شدن. چرا؟ To the amazement of his companions, گاندی چی کار کرد؟ خیلی آروم, calmly took off his other shoe. اون یکی کفشش هم که پاش بود, اون یکیش افتاد دیگه, اون یکی هم در آورد, پرت کرد نزدیک, and threw it close to the first. انداختش رو همون ترک بغل اون یکی کفش اولیه. Asked by a fellow passenger why he did so, Gandhi smiled. یکی از اون فلو پسنجرهای, کسایی که باش بودن, فلو در واقع میاد منظورشونه که اون کسایی که باش همراهش بودن, مسافرها, فلو پسنجر. یکی از اون فلو پسنجرها برگشت بهش گفتش که چرا؟ چته؟ So, asked by a fellow passenger why he did so, Gandhi smiled.
لبخند زد گاندی و گفت The poor man who finds the shoe lying on the track will now have a pair he can use. اون بنده خدایی که حالا poor man، یک مردی که وضع مالیش هم خوب نیست، فقیره، وقتی کفشو پیدا میکنه دیگه 2 تا داره، یعنی میتونه از یه جفت استفاده کنه. اینجوری نیست که من یکیشو داشته باشم اونم یکیشو، حالا بیا تو چه کاریش بکن. So this was the story of Gandhi. من یه بار از بالا تا پایین دوباره میخونم اینو، خیلی داستان جالبی بود. It has like a lot of story like behind it. خیلی داستان داره پشتش، یعنی خیلی چیزا میتونین ازش یاد بگیرین. I think it's instructive. خیلی informative، اطلاعات میده، آموزنده است. Instructive. So I'm gonna read it once again. یه بار دیگه میخونم ولی دیگه فارسیشو نمیگم. As Gandhi stepped aboard a train one day, one of his shoes slipped off and landed on the track. He was unable to retrieve it as the train was moving. To the amazement of his companions, Gandhi calmly took off his other shoe and threw it back along the track to land close to the first. پرت کرد که land بشه، land بشینه بغل اون بغلی. So, asked by a fellow passenger why he did so, Gandhi smiled and said, The poor man who finds the shoe lying on the track will now have a pair he can use. آفرین. من کامنتار رو باز میکنم، نظرتون رو بگین. So, this was the story about the shoes of Gandhi. اگه ما بودیم این کار رو میکردیم. What would you do if you were him? تو بودی چی کار میکردی؟ این فریدی رو چکم توی خیالش. So, this is the story and it's real. یه داستان واقعی و بانمک بود. So, yeah. So he threw the other shoe just close to to land close to the first so that the poor man can take it and use a pair. And he can have a pair to use. اون وقت میتونست یه دونه پیر داشته باشه که با استفاده کنه. این داستان اولمون بود. یه داستان بانمک دیگه هم دارم. البته اون دیگه بانمک نیست. اون دیگه خیلی دیگه آموزنده است. It's totally instructive. آموزنده است. So it had perfect like things to say. دقیقاً. It was a great story. Peace upon him. Exactly, bless him. Yeah. خدا بیامرزتش. خیلی گاندی مرد بزرگی بوده. So I'm gonna read the other one. بریم سراغ دومین داستان امشب, which is I told you it's like a parable as I told you. یک داستانی که خیلی لذت بردم از خوندنش. اسمش هست A Life Worth Saving. یک زندگی که ارزش در واقع نجات دادن داره, یا مثلا A Life Worth Saving. بخونم, این کوتاه, اینم خیلی با قشنگ لذت بخشه. اینجا دیگه کامنتار نمیبندم چون کوتاهه, با هم میخونیم, با هم لذت میبریم و حرف میزنیم. So let's start. A man risked his life by swimming through the treacherous riptide to save a youngster being swept out to sea. یه مردی زندگیشو به خطر انداخت. risked his life. چرا؟ که یه بچه‌ای رو از این treacherous, این طغیان‌های دریا که میبرن, ریپتاید یعنی همون موجایی که میان میخوان همه چی رو با خودشون ببرن وسط دریا. So the man risked his life by swimming through the treacherous riptide to save a youngster, که یک جوونی رو نجات بده, being swept out to sea, که داشت مثلا با خودش دریا میبردش, قرار بود مثلا لیز بخوره بره مثلا بکشدش تو. After the child recovered from the harrowing experience, he said to the man, "Thank you for saving my life." وقتی که از اون وضعیت وحشتناک نجات پیدا کرد, از اون harrowing experience, اون تجربه dangerous و وحشتناک و اینا نجات پیدا کرد,
برگشت به طرف گفت، اون کسی که نجاتش داده گفت thank you for saving my life. ازت ممنونم که زندگیمو نجات دادی. حالا ببین مرده چه بهش میگه. یه جمله خیلی باحال میگه. The man looked into the boy's eyes and said, that's okay kid. Just make sure your life was worth saving. اوکی، خواهش میکنم. You're welcome. ولی مطمئن شو که زندگیت ارزش نجات دادن رو داشت. یعنی این ارزش رو داشت که من پریدم خودم رو به ریسک انجام دادم، تو رو نجاتت دادم. It has a lot to say. خیلی چیزا داره واسه گفتن. So, I'm gonna read once again. یه بار دیگه میخونم from the beginning till the end. So, let's see. Let's read it together. A man risked his life by swimming through the treacherous riptide to save a youngster being swept out to sea. After the child recovered from harrowing experience, he said to the man, thank you for saving my life. ازش تشکر کرد که آقا من نجات دادی از غرق شدن. The man looked into the boy's eyes and said, that's okay kid. Just make sure your life was worth saving. یعنی مطمئن شو که زندگیت ارزش نجات دادن داشت. Do something. This is what it says. یعنی تو هم برو زندگی که دیگر رو نجات بده. So you can do a lot of things, right? این هم از این. خب 2 تا داستان فوق‌العاده بانمک خوندیم، یعنی 2 تا داستان قشنگ. داستان زیاد دارم براتون. I have a lot to say. جان دلم. So that's it. Do you have anything to say about the first story? Actually the second one. بریم سراغ دومی. Do you have anything to say? A life worth saving. What did you get from it? چی فهمیدید ازش؟ So when you risk your life to save someone and then you say such a thing to a person, وقتی زندگی تو به خطر میندازی برای نجات یکی و در آخر بهش میگی که آقا مطمئن شو این پدر من در من تو رو نجات دادم، ارزششو داشت. So that's it. So خواهش میکنم، مرسی که اومدین گوش دادین. So I really love listening to these, actually reading these stories. این حکایت ها و داستان ها، این پرابلا خیلی به من انرژی میده. What about you guys? It was beautiful. Yeah, it was beautiful. It was short, کوچیک بود, but it was beautiful. گوگلی بود، قشنگ بود. So that's it. اگه بخواید دوباره براتون یکی دیگه بخونم، ولی خب به نظرم همین 2 تا برای امشب کافیه. How are you? حالتون چطوره؟ حالا از خودتون بگین ببینم. خواهش میکنم. یکی همین گاندیو که کفشش بود که این داستانو همه باید بدونن. اصلا یه داستانیه که خیلی ها باید میدونستن و یعنی خیلی قشنگه. And the other one was about a man who has risked his life. اونایی که تازه اومدین نمیدونین. Who has risked his life to save a child's life. که زندگی یه نفر نجات بده. And that's it. مسعود نوشته خدا صبرت بده. چرا؟ چی شده مگه؟ تکستشو اگه بتونم براتون میذارم تو یوتیوب زیر دسکریپشن، کوتاهن مینویسم براتون، میتونین اونجا هم بخونین. ها؟ That's it. I just read 2 stories for you. Anyone can do the same as this story, but being brave is not so easy. Exactly. قوی بودن همچین آسونم نیست. حالا خیلی یه نکته هم بهتون بگم. خیلی یعنی چند نفر اومدن به من گفتن که حالا شما که اینقدر راحت زبان رو بیان میکنی، مثلا ما میگیم آقا زبان چقدر راحت بود, what happened, why can't we speak the same as you and this and that and that and this. بهتون بگم اون حالا درست ویدیوها ساده است ولی it needs practice. It takes time. It needs effort. تلاش میخواد. practice میخواد. هر روز با خودت کتاب بخون بلند. حالا من تا اونجایی که بتونم مثلا روزای فرد رو میذارم با هم داستان میخونی. Well, works on your listening and your speaking as well. جفتش کار میکنی. من این ویدیو رو میذارم توی یوتیوب، اونجا میتونید ببینین. اونجا کاملش هست. حالا اینجا هم الان میذارم که بمونه.
So love you all. خیلی دوستتون دارم. این دوتا داستان هم خیلی جالب بود برام، گفتم باهاتون شیر کنم. Take care of yourselves. Bye.